Josef Mermelstein. Ich bin geboren in Chubjeschow in 1918. Und von damals hat sich die Story, was man wird mich fragen in Englisch und ich will anfangen in Jiddisch. Ich meine, als man Flemenik Moshe wird verstehen, was ich suche. Und wird sein an Eides, als ich suche dem Emes. Wir sind gewesen in Chubjeschow. Wir sind weg von Chubjeschow, ich und mein Bruder Srul. Wir sind umgekommen, Kakrilov, wie sie dort gewesen, mein Bruder Chaim, mit der Frau. Und sie gewesen dort, Chai, Schwester Channe. Wir sind weg dahin, auf jener Seite. Und dort haben wir getracht, haben wir da vorübergehen, dem Buch, und umgekommen hier. Früher ist mein Bruder Chaim weggegangen, hier nach Dorfan, die kennen dort einige Poren, in Rotzach kennt dort mit einem jüdischen Kowal, was hat gewohnt dort im Dorf, und der jüdische Kowal ist gewesen, bereit in Zeran zu nehmen, zu sich in Stiebern. In einem Tag kommen wir genommen, hier in Chaim, mit der Frau, in Channe, die Schwester heißt, und wir sind gegangen zum Buch. Und dort hat man gekannt, rübergehen, bloß durch ein Prim. Das ist gewesen, als eine Plattform, wo sie schwimmt auf dem Wasser. Und dort hat man aufgenommen, das Pferd mit dem Wegerle, mit allen Sachen, mit einem Strick in der Saat, hat man geschleppt im Strick. Schleppen die dem Strick auf zurück, ist der Prom, der Prim hat uns gerufen, ist der Prom gegangen voraus. Und so ist man rübergekommen auf jener Saat, Burg. Und von dort ist man gegangen zu den Poren Stiebern. Und hat uns dort in Stiebern herangenommen. Dort sind wir gewesen hier, mein Bruder Sol, in Chaim, in der Frau Sanne, in der Frau Schwester Channe. Dort haben wir sich alle anquartiert in einem Zimmer. Und dort sind wir gewesen. What else? We came to the house, to the blacksmith, and you want me to tell you what happened later? Why don't you tell me about the, now that you got to the blacksmith's house, and tell me a little bit about how you went and you crossed the river a few more times with the boat. Yes. And then tell me the details again about the, when you were going across and then the Russian soldier or the police found you. Yeah, it's another episode that I will tell you. And if you could go up into until when you were on the street and you saw your brother and you yelled to him and he saw you after you were captured. Can you go from when you were crossing up until? Okay. But I will tell you, the second day, der zweiten Tag, wenn wir sind aufgestanden, das erste Mal in dem Dorf, habe ich in meinem Bruder Schulke, sind wir rausgesehen, was zieht sich auf der Gas. Wir sind rausgekommen, ist der Leben gewesen, ein Brenner vom Wasser. Und wir wollten bringen, ein Hammer mit Wasser heran, Stieber. Der Wal hat einen Rang herabgelassen, dem Hammer, der Brenner. In der Hammer, es hat sich übergerissen, der Hammer ist auch abgefallen in der Brenner. Und ist geblieben ohne Hammer. Das hat man nicht kennt auf Jadre, das hat man nicht kennt kriegen für kein Geld. Hat zurückgekommen, aber er kennt Wasser, er kennt Schwimmen, hat sich hochgelassen mit dem Kopf. Und er hat sich benimmt der Strecke, er hat rausgeschleppt die Jadre und hat rausgeschleppt das Wasser. Das ist gewesen die erste Experience. Später, Tag 2, haben wir beschlossen, wir will gehen, Karabscheuf, gib mal kiek, was steht dort.
Sind wir bekannt mit der Dorfskoi. Er hat gerade eine Lutke, eine kleine. Wir sind Ziegern dort in der Gott. Hat uns genommen zum Buch. Wir sind nach rüber geschwommen. Wir haben gekickt, wenn die Soldaten, die russische, sind nicht gewesen, haben wir sich rüber geschwommen. In 5 Minuten sind wir auf der zweiten Seite, kein Deutschen an jener Seite sind nicht gewesen, sind wir ziehen. Sind wir gegangen zu Fuß bis heran, in Stieber, und dort sind wir gewesen, hat rausgenommen ein bisschen Sachen, was man gerade behalten. Wir haben das zurückzuweg, hat uns gebracht in Dorf. Auf zu machen kurz, also ist es gewesen, ein paar Mal sind wir gegangen, auf Schäufe bis zurückgekommen. Einmal, aber gebracht den Bruder David, aber gebracht in Dorf. Sie sind so gehen, er kriegt, sie will bleiben. Sie will bleiben mit uns in Dorf. Ich komme nachher, hat er sich gekickt, aber gewollt bleiben, aber hat sich nicht überlassen. Die Frau mit den 3 Kindern, nehmen sie mit, zusammen mit uns, ist gewesen unmöglich. Also er hat beschlossen, mit dem zurückgeführt dahin, dass er heimgekommen. Später haben wir beschlossen, mit der Tage später haben wir beschlossen, noch einmal zu gehen auf Schäuf und bringen noch ein bisschen Sachen von dort, um so mit sich auf den Winter. Das Mal hat uns akkompaniert, im Blattschmitzer sehen, Schleume Lovisches, hat er geheißen. Ich weiß nicht, er lebt noch, wie er ist. Halbfalls her, sie kommen mit uns, mit dem Goy, mit gegangen, mit genommen die Lutke, mit sie getragen, nur zum Bieg, mit der Mula, mit der Herd. Ein Geschrei von einem russischen Soldat, man soll sich aufstellen, man hat sich aufgestellt, der Sieg, man hat gesagt, stelle auf die Lutke, hat ihn gefragt, was ist das du? Haben wir gesagt, dass wir wollen gehen, sehen die Mama, sagt er, sei ruhig, jetzt noch sehen die Mama. Kommt der Wahl, zieh, wie sie du, der Inspektor, und er wird doch verschreiben alles, und er wird gehen nach Hause. Er hat uns genommen dort, bis sie gesitzen, der Kommandant von der Polizei, er hat sich genommen geschrieben, ein paar Schuhe hat er geschrieben, bis wir sich waren mit, man hat sich weggesetzt auf der mit der Schlufen geworden. Das ist gewesen hier, mein Bruder, in der Power, in der Single, der Schleume Lovisches. Fahrradtag, 2, 3 Fahrradtag hat uns aufgeweckt, haben wir sich hingekickt, dass der Power schon nicht gewesen, aber wir 3 sind gewesen, 3 Soldaten sind gekommen. Wir hatten uns genommen, wir hatten uns erweifert, keine Stelle aus Chiluk. Und dort haben wir getroffen, als Bierzhenitz, als Refugees, und dort hatten dieser Zeit Seierstory, wir haben der Zeit Seierstory, wir hatten gewesen etliche Tage. Und später hat uns geschleppt von dort, kein Vladimir, kein Ludman, hat uns herangesetzt in eine Twiese, eine richtige Twiese. Und Schleumen haben wir schon mehr nicht gesehen. Und dort sind wir gewesen ein paar Wochen. Von dort hat uns genommen, wegzuführen, kein Lutz. Und auf dem Weg, wenn wir uns geführt, hat Chaim uns da sehen, und ich habe bei ihm da sehen, ich habe geschrien Chaim. Und er hat geschrien zu mir, und so haben wir sich damals gesehen, einmal. Man hat uns reingeführt in der Twiese, mehr haben wir nicht gesehen. Später ist eine ganze Geschichte, wieso ist es geblieben, weil mein Schwäger Chai hat geboren dort die Stachtel. Moshe ist alt gewesen, damals ein Jahr, geboren geworden in Stachtel, das ist gewesen im Jahr 1940. Und dort sind sie gewesen, ein Stück Zeit. Und später hat man sie genommen, hat man sie gewollt, wegführen, Kasabia. Und ein Freund haben gewollt, dass Hanne soll bleiben dort in Ludman. Dort haben sie gemeint, dass das ist Russland, und dort, wenn sie sagen, geraten wird. Zum Sauf hat sie sich hingekickt, dass sie gelassen wegfuhren, die Familie, wird sie bleiben, einer allein, hat sie beschlossen, der letzte Minute, wir sind gewesen in der Twiese. Wir haben gut nicht gewusst, aber in der letzten Minute haben sie beschlossen, sie sind weg zum Echelon, sie sind rein an der Bahn, und hat sie weggeführt bis Tomsk. Now we are in Tomsk. They are in Tomsk, and we are in the prison in Lutsk. What more you want to know? I think that this story I wrote in my
in my book in Spanish, and there is everything. Mm-hmm. And Moshe can translate everything for you. Even I have it in English too, translated. Well, he has the story, but I just thought it would be nice to have it directly from you. Okay, I'm glad, So that I'm glad to tell you this. And see, for me, it's very interesting that you are interested in these stories. For me, this is a big thing. Oh, I'm glad. I'm glad to oblige. This is the truth. Could you tell me if there is anything to tell about when you went back to the town where your mother was living and your brother David was there? Yeah. Was there a big change between before the war started to so it would be before September of '39? The town. Yeah, was there a drastic change at all yet? Yes, or yes, of course, of course. can you tell me a little bit about the differences, what you noticed when you went back to I will visit? try to tell you in English a little bit. Okay. It was wartime. Everybody, people, families got together from many places. They got together and they were together. All the people. There was nothing to buy, nothing to sell. All the stores was closed. You could see only soldiers in the street, and you hear shots and soldiers, and they threw bombs from the planes, and they broke fire in some places in the town. It was horrifying. It was very, very, very bad time. But we came for a day or for two. It wasn't so extremely bad like after with the camps, with the crematories, but we could go out and we could escape to the Russian side, and this way we saved our lives. In Russia, after that, we were for all the time after the prisons, after the camps. We were liberated from the Russian. We lived in Russia. I lived in Tashkent a couple of years, and I worked in a factory of sugar. I worked there, and this is a lot of stories. I was with my brother together, but after a couple of years, we decided to go. My brother truly he was sick there. I couldn't abandon him, and I met Begin, and I was with Begin a couple of time, and he left from Tashkent. He left to Iran with the Polish army. I stay in a village called Sirabulak. I was there a lot of time, and later I made contact with my brother Chaim. It is a separate story that I wrote in my memories, and later we met with Chaim. My brother, Srul, and I, we went there to a place near to Rostov, and a village named Kushchevka. We came there, we were there, and we were there about 6 months, and after that the Russians, they took us with echelons to Poland. And we all together, not all together, but Hannah and I and a friend of them and my brother Srul, we went to Poland with the train. But Chaim and Chaya, they and
Chaim, Hannah, they stayed at the same place because they they had different passports and they couldn't come with us together, and they stayed in Khrushchevka another 3 months. And we were in Poland in a kibbutz, and Hannah gets very sick because she thought about her sister and her brother-in-law, and it was very, and about the little children, Moses and Fanny. It was a very bad time, but finally they came to us, to our kibbutz, and we were together expecting to go to Israel, but we had family in Colombia at that time, and they sent for us visas not to go to Israel, but to go first to Colombia, and so we came to Colombia. We went to Paris, and we lived in Paris a year. The joint gave us a hotel, a room in a hotel to live. They gave us a little money, and the rest some places to go to for lunch or to eat. And after that, we went to Geneva in Italy, and from there we went to Colombia. And I remember in December of 1947, we came to Colombia and stayed there till 1985. And in 85, we decided to go to live in Miami because we had, I have 3 daughters. 2 of them lived in the United States, one in New York and the other one in San Diego, and we wanted to join them. And the 3rd daughter, who lived in Colombia, she wanted to come also to the United States, and she came, and she lived in the United States a couple of years, but she went back to Colombia, and she came again to the United States and went back. And at this time, right now, they lived, my 3 daughters, one lived in Colombia, lives in Colombia, and 2 still live in New York and in San Diego. And that is more or less the story of us. And now I will thank Mr. David for coming in my house and have the patience to hear my story, and also Moshe. I want to thank him, and for me it's a great honor to have this person here in my house and have the patience to listen to us. And the most thing is that I am glad to see a young person who's interested in this tragedy, in these stories. This is, it means that maybe the world will know later what happened to us, our people. That is, I am still alive, but I will be next month, I will be 86 years, and I'm glad I can tell my story. Still, I can tell my story to people who want to listen to this, but not everybody will hear and will know what happened to us. But this person is a special person to me. The honor is all mine. Thank you. Thank you very much. No, thank you. Okay? Wonderful. Okay. Thank you so much. You want to take a... Stay. Now you have to do your introductions But again. I will take my... No, it's okay. It's okay.
I spoke a little Yiddish, a little with my bad English, Ay, ay, ay. Very good. but you understood. Perfectly. That's the point. Here is Hannah, my wife, for more than 25 years. We lived together. We knew each other in Colombia. We were friends. We were neighbors. We lived in the same building. And now we live in one apartment, in the same apartment. Yeah. Hannah, how did you mentioned earlier you were in Romania during the war? Yeah. Can you I'm born there. Can you tell me just briefly about how you got from there to Colombia? What your connections were? I kind of know I know Joseph's story a little more, but It's for me a little... Speak in Spanish if you want. any language you want, whatever you're most comfortable in. Cuando se acabó la guerra, yo vine, mi hermano me buscó y me trajo a Colombia. En Colombia vivimos muchos años. Ya la historia sabe cuando nos pasó y nos unimos nosotros. Y bueno, aquí vivimos, aquí vamos a seguir hasta que nos da vida. More details about us you can find in my memories that Moshe had in his book, and that's the story. That's So long this story is impossible to... Oh, I know. There's so many. Well, that's why we're looking Yeah. at one, basically less than a year from September '39 until the spring of 1940 is the Uh-huh. part of the story that we're telling.